fair to say that many conversations that you had with President Poroshenko involved discussions about Vice President Biden? Можем ли мы сказать, что неоднократно в своих разговорах с вами Порошенко упоминал Байдена, что имя Байдена всплывало? Оно не ходило на СУС постоянно. It was something like leitmotiv, he was always referring to him. Always. Even now. He needs to become a president, wants to become a president now, as long as Biden is president. With this backdrop of constantly hearing about Biden, when did Mr. Shokin learn that Vice President Biden's son hold a position on the Burisma board of directors? То есть вы слышите постоянно от Порошенко о Байдене, а когда вам стало известно, что сын Джо Байдена, Хантер Байден, он вице-президент, он там был в Буризме? Когда я начал заниматься, писать, был генеральным прокурором, стал все дела смотреть. When he started learning the case of Burisma. So there was Kvasniewski, Archer, Hunter Biden. All these people were on the board of Burisma. So was that fact ever talked about with President Poroshenko? Вы когда-то об этом говорили с Порошенко, обсуждали с ним эту ситуацию? Нет, he knew about it. What was President Poroshenko's viewpoint of that? И что говорил об этом президент Петр Алексеевич? Дело в том, что было много разговоров разных, но итог и, так сказать, смысл был один. Ты же понимаешь, что это Байден. Whatever they discussed, the bottom line was that Biden is there. Biden is there. When you first began as Prosecutor General, you you were in charge of the case against Zlochevsky. When did President Poroshenko first bring up the Zlochevsky case? Когда вы впервые обсуждали с Порошенко дело Злочевского? Я уже не помню. Cannot remember exactly. Когда мы начали более активные действия, вот это, наверное, где-то в июне, наверное, или в мае 2015 года. May, June 2016, around that. And regarding those first conversations, how was President Poroshenko describing the Zlochevsky case? И как относился к этому ко всему Петр Алексеевич? Ну как? Есть одно слово Байден, другого слова нет. Yeah, everything Biden. Was there ever a change in President Poroshenko's attitude towards the Zlochevsky case during the course of 2015? Менялось ли отношение Порошенко к делу Злочевского в течение 2015 года? Думаю, что нет. Not really. Стало больше упоминаний, что надо быть лояльным, ну как-то вот так. We used to just maybe to say more often that we need to be loyal towards Biden. Things like that. Я могу привести такой пример. Just an example. Посол Пайет, с которым мы who was the ambassador, we met him many times. We had very good relationship with him. All of a sudden, he said, in September 2015, when he was in Odessa, all of a sudden, that here talks about Burisma as an example that Mr. Shokin is not active enough against the corruption. Это при том, что у нас десятки, сотни дел по коррупции. Вопрос, почему он вспомнил именно Буризму? Well, why the ambassador started talking about the case of Burisma?
понимание того, что я плохо боюсь именно по делу буризма. Именно, не по-другому делу. Nothing else. What was with Burisma? Can you talk about, so in the course of this investigation of Burisma and Mr. Zlochevsky, can you talk about the concrete steps, the real steps that were taken during your time to prosecute this case? Можете ли вы пару слов сказать о том, как вы расследовали дело Буризма, что там было? Значит, дело буризма было довольно сложное. It was a very complicated case. Но But следствие, следователи, свой план по расследованию. Я им мешал. he didn't interfere in the interrogation process. There were professionals who did it. Следователи, лицо процессуально независимое. They're supposed to be independent without intervention from his side. And he didn't. Следователи постепенно этот клубок распутывали. And they got more and more information about Burisma. Когда начали Investigation was going on. обыскал, начали проводить у Злочевского, начали аресты на его имущество. The house of Zlochevsky was searched. Some of his money was frozen. Конечно, начала проявляться более активная позиция Порошенко. And then Poroshenko became more active. And this was in 2016, is that correct? Это 2015 или 16? Нет, 15 No. 2015. In 2016, then he was fired. Correct. So, steps were, the search of Zlochevsky's premise or home took place in 2015. Значит, обыски у Злочевского это 2015 год. Ну, конечно. Yes. Do you remember what month roughly? Примерно когда, в какой месяц? И самый последний обыск, самый последний провели, наложили арест на имущество 3 февраля 16 года. 16 года. February 3rd, 2016 was the last search, and some of his property was under arrest. И тут же последовала реакция Порошенко. And then Poroshenko. Да, тебе нужно уходить. Poroshenko demanded from him to leave the office, and Poroshenko said, "You know why." Вот и все. That's all. He said, you know what? Он сказал, что вы знаете почему. Он мне прямо сказал, по делу буризма. Because of Burisma. Все понятно было. And again, this is not a narrative that the narrative that is told to us is that these actions were only taken after December of 2015. Were there ever actions taken before December of 2015? Which actions? Against towards Zlochevsky, the investigation of Zlochevsky. Interviews, bank records. Слухи, опять же, говорят о том, что основная деятельность по расследованию, она приходилась на декабрь 2015 года. И банковские счета и прочее. Она и раньше была. Следствие шло по своим планам, понимаете? There were people who were interrogating me. So, they investigated me. Действительно, это было более активно. Probably December was something more active, yes. Оно шло к своему But завершению. investigators, they have their own way of doing it. You know. And there was already a logical end to it. Were there files and documents being compiled throughout 2015? Is that fair to say? Были собраны материалы также в ходе 2015 года, можно сказать. Да? Конечно. Of course. Were there interviews being conducted? Также беседы какие-то записаны, допросы. Конечно. Беседы, допросы. Whatever. То есть дело шло There was a case. активно и шло к своему завершению. The case was towards the end. Поэтому и получилось, что так надо было срочно Шокина убрать. Therefore, they decided to remove Shokin so rapidly. Otherwise, the problems by Hunter Biden. Do you remember the specific way that Mr. Zlochevsky was transferring money out of the country?
Каким образом Злачевский переводил деньги из Украины за границу? Понимаете, это там их много способов было. There are very many of them. Did it involve, Yeah. Были способы и через эти самые, по-моему, латвийские, литовские банки, если я не ошибаюсь. Latvian Bank. Когда они уехали в Россию, убежали, там через Россию. Some of them went when they went to Russia, so then it was via Russia. Я точно сейчас не помню, поэтому... He doesn't have the case in front of him, but there are many ways of how they took the money, I would say. is it fair to say that you identified many companies associated with Mr. Zlochevsky? Можно ли сказать, что вы столкнулись с немалым числом фирм, компаний, которые работают со Злачевским? Да, конечно. Yes. In your experience fighting anti-corruption, what did that signal to you? И о чем это говорило? То есть, что вы установили, по вашему экспертному мнению? Это говорит о том, что деятельность Злачевского была очень обширная. Именно незаконная деятельность, подчеркиваю, была очень обширная. И его прикрывали Байден и его компания вся. Злачевский had В том числе и Красневский президент. wide illegal activities, but he had protection from Biden and also Krasnevsky. What was your understanding that Kwasniewski was providing? А что делал для него Красневский? Вы понимаете, все они, вот Красневский, Хантер Байден, Арчер, это была ширма, прикрытие. These people, they were Все знали, что они входят to cover. в директоров. They were all on board of directors, and but they were providing protection, covering the activities. Basically. Are you aware? Их для этого и брали, да. This is why they were brought in. Are you aware that any interviews took place between your office and Mr. Zlochevsky? Какие-то были беседы между представителем вашего тогда офиса и Злачевским? Допросы. Он убежал, его же не было. He escaped. He escaped. Were there interviews of anybody who, Vadim Pizarski? Но Пожарский, может быть, с ним был. Может быть. No, yes? Может быть. Да? Yes. Were there interviews of members of the board, including Kwasniewski, Devin Archer? С кем-то вели разговоры, допросы с такими людьми, как Красневский, Байден, Арчер. Мы к этому шли, и They were on the way to do it. это прекрасно все понимали, что мы к этому идем очень быстро. The investigation was towards them. Вот поэтому и надо было Шокина быстренько убрать. Therefore, he was removed. Can I ask why he laughed when we asked about the interview of Vadim? Почему вы так широко улыбнулись, когда мы упомянули Пожарского? Я просто человек веселый по характеру. He just likes to smile. Okay. He has a good mood. Are there any Good other temper. Are there any other names that you remember of interviews that were done besides Pizarski? А кроме Пожарского, кто-то еще был? Вы успели кого-то еще опросить? Допросили очень многих. Нелин, может быть. Кого-то вы помните? О, я помню. У меня память хорошая. He has good memory. Can you be more specific? А вы можете кого-то упомянуть? Не по этому телефону.